Nachricht von Varen. Sit down, Science, bla. Ich bin im Sci-Fi-Labor. Jetzt. Ich bin nicht Schrödingers Katze. Bis gleich. I still have time. I could go see Warren playing Mad Scientist in the lab. Luke, was hörst du da für Musik? Luke is always using the phone as a shield to avoid people. Können wir auf sein Handy gucken? Komm schon, komm schon. Das ist definitiv ein Musikplayer. Ich weiß zwar nicht, wie er die Seiten wechselt, aber... Klingt auf jeden Fall cool. Bisschen Dubstep. Bup, 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 bup. Okay. I saw Victoria and her friends shopping for the party. That reminds me, I have to score some weed from Nathan. Aha. Juliet is laying the smackdown on Zachary. Und... I really hope this jackass will use protection next time. Das wäre ja nicht schlecht. Ich würde es ihm empfehlen. Sonst setzt er noch ein Kind in die Welt. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Poster, die ändern natürlich alles. Letzte wird es kein Mobbing mehr in dieser Schule geben. Natürlich. I hate having everybody see inside my locker. Ist deiner nicht abgeschlossen, oder was? Es scheint so. Schöne Bilder von ihrer Familie und ich glaube von Fotografen, die ihr wichtig sind. Das ist cool. Wen haben wir hier noch? Ach, Evan. I love how Evan is so above the Vortex Club and everything else. Yo, Maxwell Smart. Talk later, cool? Na gut, cool. Oh. Da drüben ist Kate. So you can't help me? I'm trying, but you have to understand my position. Why? You don't understand mine. Nobody does. Nobody. Kate, komm, bleib hier. Kate, alles wird gut. Wir sind für dich da. Hör auf mit deiner Wupp-Wupp-Scheiße hier. Komm, Kate, bleib hier. Kate. Komm schon. Kate, Kate. Please, leave me alone. Na gut. Sie braucht ihre Ruhe. Dann geben wir die Ruhe, aber... Interessante Musik. Mr. Jefferson, was haben Sie getan? Was haben Sie dem armen Mädchen angetan? I bet Mr. Jefferson has had to deal with a lot of troubled students. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Is everything okay? Sorry to bother you, Mr. Jefferson. I'm only bothered when you avoid turning in photos. But you know this. So what can I do for you, Max? Just between you and me, I'm worried about Kate Marsh. You're not the only one. Do you have something you want to tell me? I saw David Madsen harassing Kate yesterday. He was scaring her. Mr. Madsen confuses fear with security. I'm sorry. Kate had to be a target of his paranoia. If you had proof, I could talk to Principal Wells. Oh yes, I have an actual photograph for once. Let me see that photo after class. You're already thinking like a real photographer. And Max? I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Natürlich hat Kate Panik. Dass jeder von dem Video weiß, ist klar. Das weiß jeder. Aber Kate hat wirklich Panik und das weiß eigentlich so richtig niemand. Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girls' bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes?
hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Und wieder dasselbe Phänomen. Alle laufen vor eurem Problem weg. So, ich glaube, hier ist das Sci-Fi-Labor. Hier haben wir noch ein paar coole Poster. I wish you and Chloe had run away earlier. Das ist weniger cool, aber das da oben. I shouldn't be so stingy with my blood. Bisschen Blut spenden. Tut allen ganz gut. Und hier ist das Sci-Fi-Labor. Und... Oh, guten Tag, Sir. Wonder why they don't use real skeletons. Das müssen wir nicht verstehen, oder? Max will's wieder ganz besonders. Oh, hi Brooke. Brooke always kind of pretends like I'm almost not there. Von der weiß ich auch nicht so richtig, was ich von der halten soll. Sie wirkt irgendwie freundlich, aber so Max ist hier irgendwie so abweisend. Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? Think, big brain, think. How was your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but... Don't let me get in your way. So long. Sie muss los und steht jetzt weiter hier und spielt damit rum. Im Hintergrund haben wir den da hinten schon gehört, Warren. Nicht zu überhören, der junge Mann. Ein Aquarium. I bet if I touch the glass, all these creepy sea critters will pop up. Creepy Viecher? Drücken, berühren. Komm schon. Berühren. Berühren. Ja, nein. Or nothing will happen at all. Schade. Da freut man sich einmal auf was und dann wird man enttäuscht. Es war ja zu erwarten. Ein Plakat. Da Vinci was a boss. Science is art and art is science. Das ist schön gesagt. Hier haben wir die Planeten. Freddie Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Pluto, Neptune und Uranus. Und hier haben wir die Lehrerin, Mrs. Grant. Hallo, Mrs. Grant. Miss Grant is so cool and smart. She defines the word teacher. Ist doch schön, wenn man einen Lehrer hat, mit dem man sich gut versteht, der einen auch ordentlich was beibringen kann. Das ist echt schön. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. Ich wusste gar nicht, dass sie, ja, Wissenschaftslehrerin ist. Aber ganz cool. Wir haben eine Petition unterschrieben. Was sagen Sie eigentlich dazu? How's your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. Fotos? Wieso sollen wir mit ihr über Fotos reden? Die interessiert sie doch eigentlich gar nicht dafür. Sonst wäre sie Fotolehrerin, oder nicht? I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. Sie mögen Fotografie oder sie kennen Mr. Jefferson. Naja, die sind beide Lehrer, die müssten sich kennen. Sie mögen Fotografie. Fragen wir mal danach. You must like photography. I do, but I'm certainly no artist. I'm all about the science. You can't debate numbers. I have to say, it's not quite autumn enough yet. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Ja, der Schnee war nicht unbedingt normal. Hier haben wir noch ein bisschen was über Ohren, Nase und den Rachen. Und da hinten haben wir noch ein Periodensystem. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Also Max, du müsstest eigentlich in dem Alter sein, in dem du weißt, was eine Periode ist. Oh, hier haben wir noch ein Plakat. I wish I could bring a mini Warren with me to my science exams. Das ist aber süß, das Plakat.
Auf in die Zukunft. Die Blackwell Akademie glaubt, dass die nächste Generation der Visionäre sowohl die Künste als auch die Wissenschaften studieren sollte, um ihr Talent und ihre Bildung auszubauen. Unser Lehrkörper und unser Curriculum zählen zu den vielfältigsten weltweit. Deine Zukunft beginnt hier. Wo auch sonst. So, und jetzt kommen wir mal zu Varen. Moment. Wir haben doch Fotos. Ja. Können wir das irgendwie fotografieren? Aus irgendeinem anderen... Es kommt ja manchmal auf den Winkel an, aber irgendwie... Nee, das funktioniert nicht. Schade. Bring me the brain, Igor. Dann sprechen wir mal mit Varen. There's Mr. Wizard hard at work. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silver Hammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Nehmen wir mal Natrium? I have a vision. Go-dium. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is. Komm schon. Explosion. Explosion? Nein. Damn. Zip. Nothing. Nada. Das sieht nicht so aus, als wäre es richtig. Wir spulen mal die Zeit zurück. Und probieren die andere Option. Von hier. Komm. Hey, Warren. Aber überspringen. Überspringen. Wir müssen uns das nicht tausendmal anhören. Komm schon. Dann haben wir nur noch Kalium. I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go-tassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Komm schon, Explosion! Explosion! Das war wirklich eine Explosion. Aber anscheinend auch nicht richtig. Okay. Dann können wir noch sagen, wir wissen es nicht. Bringt uns das vielleicht was? Asking me. Oh, ganz viel Kalium. I actually think you should use a lot of potassium. I mean, a shitload. See? Look at that smile. You're going to become a scientist yet. Let's do this thing. Riesenexplosion. Komm schon. Ja. Wow. Das war cool, aber Blinded me with science. irgendwie anscheinend auch nicht richtig. Okay. Jetzt die Frage, gibt es hier vielleicht irgendwas, womit wir richtig arbeiten können, damit das Richtige passiert? Aber irgendwie... Hallo. Eigentlich kann man das schon von Weitem. Vielleicht mit Mrs. Grant nochmal sprechen, die ist Lehrerin. Right back at you, Max. Die muss ich ja auskennen. Experiment. Miss Grant, can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Na, das ist doch mal eine ganz genaue Antwort. Also, Warren, wie wär's mit Chlor? Hey, Warren. Max, Asking... So, und... Ja, kommt schon. Wie wär's mit Chlor? Wrong, Warren. You need to add chlorine. Not potassium or sodium. Chlorine? I didn't think of that. Can't argue with a confident scientist. Let's try it. Jetzt bin ich gespannt. Und, pink. Schick. Eureka! She's got it. No, Eureka. He did it. Na dann einmal ein Foto. Sehr cool. Zack. Ein weiteres. Das vorletzte für unsere Sammlung. That was fun helping Warren. He's pretty cute when he's in full-on geek mode. Können wir noch mal mit ihm reden? Check out the big brain on Max. You might be the next Heisenberg of Blackwell.
Wir haben auf jeden Fall jetzt unser vorletztes Foto. Eins fehlt noch, eine Person am Fenster. Da bin ich ja mal gespannt. Bist du mal fertig? Der Unterricht beginnt. Da steht eine Person am Fenster. Und hier haben wir... Stella is smart to stay out of all the drama. Genau, Stella. Können wir einfach so... Anscheinend, ja. Unser letztes Foto, Freunde. Wir haben tatsächlich jetzt alle. Sehr, sehr cool. Gut. Alyssa really lives for her classes. Not now, Max. I'm contemplating shit. Schade. Man hätte da reden können. Ich gehe immer hier ran. Dabei will ich eigentlich dahin. Könnt ihr mal alle Fotos angucken. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Fotos. In Episode 2. Episode 1 fehlen uns ja leider 3 Stück. Schade. Schade, schade. Hier haben wir unseren That's a Porträtzeichen. great sketch of Dana. Daniel is the real deal. Vor allem hat er ein Talent, was Fische zeichnen angeht. Ja, nicht Fische, Frösche. Frösche. Daniel is always on the outside looking in. So. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his paparazzi on. I hope you liked the sketch I did of you yesterday. Natürlich lieben wir sie, die Skizze war echt richtig gut. Love. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Made you blush. Shut up. Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. Er hat Träume. Das ist schön. Das ist echt schön. Haben wir Hayden. It's hard to not like Hayden because he just doesn't give a shit. I'm kinda doing something now, Max. Mit Dana und der Dana Fotomodel. is ready for her 15 minutes of fame. No time to talk, Max. Posing in progress. Do you It's think okay. Max will be pissed we're sitting at her desk? Oh, I'm sure she'll report us to the principal. Like I give a flying fuck. Or she'll run to Mr. Jefferson, like he gives a shit. Like anybody does. Max is such a little... Shh, I think she can hear us. Ich hasse euch. Alle beide. Penner. I like Taylor's artistic side, not her personality. No time to talk, Max. Art in progress. Dass jemand reden will. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives me hope. Hoffnung solltest du dir bewahren. Das Klassenfoto That was nochmal. amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him at work framing us. Even if Victoria ignores me, I'm glad we talked yesterday. I can't believe the principal lets him stay in school after I told him what happened. Ich mag die beiden nicht. Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something? Not at all, Victoria. Max is such an attention whore. You would know. Can I sit down now? Oh, please do. Take a selfie of this moment. Yeah, Max, so I won't forget you. Assholes. Du sagst es, Max. Du sagst es. Ja. Platz nehmen. Block ausrollen. Und Konzentration auf den Unterricht, der gleich losgeht. Wenn Mr. Jefferson mal kommt, das ist Kate. Okay, why is David taking photos of Kate? Now this is so wrong and weird. Oh Mann. Oh Mann, hoffentlich passiert der Kleine nichts. Was will David von ihr? Warren? Hallo Warren, was willst du denn nochmal? Der kriegt nicht genug von uns. What up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit Maybe I'll down. see We have you a lot later. to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Anybody seen Kate Marsh?
I guess Kate will miss class now. I'm worried about her. Sounds like you're giggling about a video gone viral. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. In dem Moment einfangen von Mark Jefferson. Sein eigenes Buch. Sehr cool. Maybe it involves a student? Or a friend? I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge. Usually, people need something to... What's your problem? Ist das der Direktor? Oder wer soll das darstellen? Auf jeden Fall sehr schöne Zeichnung. Judge, so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying chiaroscuro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrasts. Although we don't technically see and monitor. Yo! Some crazy shit is going down in the girls' dorm! Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Das klappt wohl nicht ganz so gut. Dismissed. Was ist hier los? Crazy Shit klang nicht gut.